We are still here in Sant Antoni de Calonge, and we are going now into the back to the city of Palamos, and I will go to take you around, show you more beauty of Catalonia. Wir sind noch in Sant Antoni de Calonge und wir gehen jetzt aber weiter zurück nach Palamos, Direction Palamos, und schauen mal, was uns alles noch so erwartet. Voilà, nous sommes ici à Sant Antoni de Calonge. On va direction Palamos. Estamos a Sant Antoni de Calonge y vamos dirección Palamos. Juntos. If you like, make a subscription to the channel, share the videos, give a like. Wenn ihr das Video mag, gebt ein Like, macht ein Abonnement und teilt die Videos, dass andere Leute auch die Schönheit von Katalonien sehen können. Voilà, vous pouvez donner un like, faites une subscription au canal et compartez les vidéos avec d'autres gens qui peuvent voir aussi la belleza de Catalunya. Puedes hacer una suscripción al canal y compartes los vídeos con otra gente que ellos pueden también ver la belleza de Catalunya. Muchísimas gracias. See, we are in the back routes now. At the beach we were already, but now we check out this road here. Wir waren schon am Strand, also tun wir jetzt mal hier schauen, was es alles hier noch so gibt. Ist alles live. Das erste Mal, ich war hier noch nicht. Ciao. This is one of my followers. I just met him on the street. Isn't that nice? Das war einer meiner Follower. Den habe ich gerade eben zufälligerweise auf der Straße hier getroffen. Voilà, c'était comment on dit, un fan, je crois, parce que il m'a salué, dit bonjour dans la rue, là, juste. Esto estuvo un seguidor de mi canal, tú puedes hacer el mismo, das un like, suscripción, y espero que te encuentre en un momento. Me gustaría, él estuvo un seguidor también. Como he dicho, he encontrado en la calle ahora, justo. Now we are going direction Palamos. We are at the border of Palamos now. And you see we have paradise here. Wir sind also an der Grenze zu Palamos und wir haben das Paradies hier. Wir haben hier diese Früchte, Oranges, Mandarinen, glaube ich, waren es. Ja, Mandarinen. Nous sommes à direction Palamos.
caminando, comment dire, le chemin, oui, aussi vous voyez des mandarines. C'est le paradis ici. Dans une rue officielle, il pousse des mandarines. Es el paraíso aquí, están las mandarinas. ¿Ves aquí? Estos pueden estar, no son mandarinas. Y vamos. Buen día. Buen día. The beach video you can check out, Palamos Beach, San Antonio de Calonge Beach, and you will have in my channel, you will find it. And look at this, isn't that beautiful? Look at here. Whoa, never saw them so concentrated. Let's go on the main street now a little bit more, no? It's siesta time, es ist also siesta time hier. C'est le temps de sieste, c'est pourquoi il n'y a pas de gens dans la rue. La vie commence à 5 heures. Tiempo de siesta, los españoles saben. There seems to be a garden, park municipal, a park from the city, but it's closed somehow. Das ist ein Garten von der Stadt, oder wie sagt man, ein Park? Un parc de la ville, mais c'est fermé. See again over there the sea. But I'd like to show you a bit more around in the city. Das ist das Meer, aber ich möchte euch ein bisschen mehr mitnehmen noch hier in der Stadt. Es gibt, wie gesagt, ein anderes Video, da könnt ihr dann auch schauen. Wir gehen jetzt mal hier rum weiter. Schauen uns das mal an, was hier so ist. Donc il y a
des vidéos sur la mer, tu regardes mon chaîne Walking to a Beach, Palamos, Walking to a Beach, Sant Antoni Calonge, and you're going to see it. Here we were already, so let's go in the city. See, we are behind the beach, but you see a little bit also how is life directly here in San Andreu e Calonge in direction Palamos. Wir sind hier also hinten, dass ihr mal seht, wie auch das Leben hinten dran ist, in der zweiten Reihe. Voilà, je veux que vous voyez aussi un peu la vie dans la ville de San Andreu de Calonge, André de Calonge. Esto es la vida detrás de la playa, ¿no? Las líneas detrás de la playa.
So now we arrived at the end of the walking tour here, Palamos, San André, Calonge, to direction Palamos. I hope you liked the views a bit more inside the town. Wir sind am Ende jetzt langsam der Tour angekommen von San André Calonge nach Palamos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt ein Like, macht ein Abonnement, teilt das Video. Nous sommes à la fin du vidéo de l'intérieur. Bon, peut-être je vais vous montrer encore un peu plus ici. Parce que c'est vraiment bien. Ça commence à être vraiment bien ici. Un tout petit peu plus. Mais c'est la fin de cette vidéo. On va juste aller un peu plus vers là-bas pour vous. Service spécial. Donnez un like, faites une subscription al canal et compartez les vidéos que d'autres gens peuvent ver la bellezza de Catalunya aussi. Estamos al final del video de San André Calonge hasta Palamos. Yo voy a hacer ahora una vuelta aquí al mar y tú puedes continuar conmigo si quieres. Vamos abajo, dirección mar. Abajo la ventana a la izquierda, tú puedes ver el camino del mar. You can see below on the left, the next video, down to the sea. Unten links könnt ihr sehen, das Video, das jetzt am Meer entlang geht, Richtung Palamos, in Palamos dann und zum Leuchtturm. Ja? En bas à gauche, vous pouvez voir la fenêtre touchée et c'est le prochain vidéo. Aux plages de Palamos. Adios, au revoir, goodbye, bye bye.